السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه، وبعد. فاللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم، اللهم آمين. تحدثنا في لقاءات سابقة عن تثبيت دلائل النبوة، يعني أدلة تطمئن الإنسان على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. واتفقنا اللي احنا بنتكلم في أمور بعيدا عن المعجزات، بعيدا عن المعجزات. قلنا إن من هذه الدلائل إن النبي صلى الله عليه وسلم نبوته صحيحة لأنه قام بمهمة الأنبياء، قام بمهمة الأنبياء، فحول أمة من الشرك إلى التوحيد في ظروف أصعب ما يمكن لم يوجد مثلها في تجربة أي نبي آخر. ثاني شيء قلنا أن الله تعالى أعد نبيه صلى الله عليه وسلم إعدادا بحيث لا يجد أحد طريقا في الطعن في نبوته صلى الله عليه وسلم. فمن ناحية المعلومات جرد الله تعالى نبيه من الأسباب المادية العادية في معرفة وتحصيل المعلومات، فلم يكن النبي صلى الله عليه وسلم قد تتلمذ على أحد، والبيئة لم تكن بيئة علمية، ده بيئة صحراوية مش زي اليونان مثلا، بعيد عنهم شوية. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ينظم شعرا، ومع ذلك جاءهم بكتاب عظيم في أسمى درجات البلاغة، وفي نفس الوقت يحوي من الحكم الإلهية ما حول هذه الأمة من الشرك إلى التوحيد. والأمر الثاني في هذا الإعداد أيضا إن وسط هذه الظروف الحالكة والصعبة جدا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلن على الملأ وأصحابه يضطهدون أمامه أن العاقبة له وأن النصر له، وهذا لا يقدم عليه إلا إنسان واثق ثقة بالغة من نصر الله تعالى له. الأمر الثالث اللي هنتحدث عنه الأخير اليوم إن الله عز وجل أعد نبيه صلى الله عليه وسلم إعدادا بحيث لا يمكن لأحد أن يجد مطعنا في نبوته، وذلك من خلال شهادتهم هم أنه الصادق الأمين. 40 سنة الصفة المميزة له صلى الله عليه وسلم بين قومه هي الصدق والأمانة، عشان أول ما يجي يقول أنا نذير لكم ما حدش يقدر يقول له أنت كذاب. شوف الإعداد الإلهي. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما ضاق بهم ذرعا أمره الله تعالى أن يذكرهم بهذه النقطة، فقال قل لو شاء الله ما تلوته عليكم، يعني القرآن، ولا أدراكم به فقد لبثت فيكم عمرا من قبله أفلا تعقلون. فقد لبثت فيكم عمرا من قبله، أنا بقالي 40 سنة معاكم ما بتقولوليش إلا الصادق الأمين، أفلا تعقلون. يعني أنا لا أكذب، أقوم أول ما أكذب هكذب على ربنا؟ أفلا تعقلون. وحتى في أثناء الدعوة واحد ممكن يقول ده دليل قرآني، بس النبي صلى الله عليه وسلم والقرآن لا يقدم على إثارة هذا الموضوع إلا إذا كانوا الناس فعلا مصدقين بهذا. واضح هذا الكلام؟ يعني مثلا من الإمام الرازي ذكر من ضمن الأدلة القاطعة على إن في معجزات قوله تعالى ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل. صح، قصة أصحاب الفيل. ليه؟ لأن لو القصة دي لم تحصل كانوا كل الناس هيقولوا معقول بيقول خرافات ده، ولكن القرآن بيقول لهم ألم ترى أنتوا شفتم هذه الحادثة بقالها 40 سنة لسه وحافظينها. فعمر أو النبي صلى الله عليه وسلم لن يذكرهم بشيء يطعنون فيه، بل يذكرهم بشيء هم على تمام اليقين بأنه فعلا حصل.
فالله عز وجل يقول هنا ذكرهم بهذه الصفة بما شهدوا لك به. والنبي صلى الله عليه وسلم أيضا في بداية الدعوة لما صعد في الحادثة المشهورة على جبل الصفا جعل ينادي يا بني فهر يا بني عدي لبطون قريش حتى اجتمعوا. لأن اللي يصعد على الجبل بهذه الهيئة ويدعو الناس كأن في اجتماع عظيم لا يمكن لأحد أن يفوته. ولذلك جعل الرجل إذا لم يستطع أن يذهب أرسل رسولا لينظر ما الخطب. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتكم لو أخبرتكم أن خيلا بالوادي تريد أن تغير عليكم أكنتم مصدقية؟ لو أنا قلت لكم دلوقتي فيه خيول أو جيش جاي يعتدي عليكم دلوقتي كمان ربع ساعة أكنتم مصدقية؟ قالوا نعم ما جربنا عليك إلا صدقا. فانتزع النبي صلى الله عليه وسلم هذه الشهادة منهم فقال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. إذا كنتم تصدقونني ولا يتأتى مني الكذب على الإطلاق فأنا أخبركم بأن الله تعالى أرسلني إليكم ليخرجكم من الظلمات إلى النور. يبقى احنا إذن الآن أمام حالة تحتاج إلى قرار. أخرج القوم من الظلمات إلى النور دون سابق تعلم بشري أو معرفة من قبل، ومع يقين تام، ومع إن قومه يعرفونه بالصادق الأمين. فأعد الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم إعدادا بحيث لا يجد أحد شيئا يطعن فيه في النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك احنا حابين نأخذ هذا المنهج إن الإيمان بالله فطرة، والإيمان بصحة نبوة النبي صلى الله عليه وسلم ضرورة عقلية. أفلا تعقلون؟ هذا الإنكار يقدح في العقل، هذا الإنكار يقدح في العقل. كل هذه المفردات لما تحطها جنب بعضها وبعد كده تنكر يبقى ده يقدح في العقل. وكذلك الإيمان باليوم الآخر أيضا. هنتكلم بكرة لأن باقي عن الثلث الثاني يومين صح كده؟ فهنقضيهم في حكاية الإيمان باليوم الآخر وكيف إن الإيمان باليوم الآخر أيضا يمكن تثبيته على فكرة الإيه؟ فكرة الفطرة. لأن فطرة معناها إيه؟ معناها شيء مخلوق فيك لا تستطيع أن تتنكر له أو تنفك عنه. فلما تربط الإيمان بالفطرة يبقى خلاص لو الدين هيبقى عندك إيمان شديد وعظيم وراسخ رسوخ الجبال. وهذا هو المطلوب، إن الإنسان يكون عنده إيمان قوي ويقين بالله عز وجل. نسأل الله تعالى أن يزيدنا إيمانا وأن يقوي إيماننا، اللهم أمين. لو نلتزم بالهدوء يا شباب أثناء الخروج حتى نتم هذه الترجمة، الله يبارك فيكم. We have been talking about the case for the prophecy of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we said we'll be talking about establishing that case for the Prophet sallallahu alaihi wasallam beyond miracles. So we'll not be talking here about the miracles of the Quran or the physical miracles that are authenticated in the Sunnah of the Prophet sallallahu alaihi wasallam, and we choose a different path. And we started laying that foundation that the Prophet sallallahu alaihi wasallam succeeded in fulfilling the mission of the prophets, so he must be a prophet. He did what a prophet is supposed to do. So what do you call that? He did what a prophet is supposed to do. He turned his people from polytheism into monotheism, even though that was very hard, as we explained in the previous sessions. And then we added that Allah subhanahu wa ta'ala prepared the Prophet sallallahu alaihi wasallam in a way that no one would find any reason to deny him. For example, the Prophet sallallahu alaihi wasallam did not seek knowledge or have normal qualifications that would enable him to fulfill that task.
For you to turn people from polytheism into monotheism, you need to be a great theologian, yani someone who really studied religion, learned from somebody. But the Prophet ﷺ did not read and write, did not learn from anybody, did not leave Mecca, and even did not compose poetry that everyone used to do. So that preparation of the Prophet ﷺ would help us understand what the source he's using. The source is beyond the human means, is beyond human abilities. It is something beyond what we normally do. And we explained that last time. The third thing we said, also the Prophet ﷺ has firm faith in his victory, that he will be victorious. And that was publicly announced at the time when his companions were being persecuted. And no one would have such firm trust in Allah's promise unless he really believes in what he's doing. And today we'll talk about the last layer in this argument, and that is part of Allah's preparation for the character of the Prophet ﷺ, that would not give anyone any chance to deny him as a prophet, is that we know that he became a prophet when he was 40. From day one till 40 years old, the Prophet ﷺ used to be known as As-Sadiqul Amin, the honest, the trustworthy, someone who never lies. That was the number. If you ask about Muhammad ﷺ before he started preaching Islam, what would be the defining characteristics in his personality? He is As-Sadiqul Amin, and everyone agrees on this. And that is why the Prophet ﷺ reminded them of this fact. Allah subhanahu wa ta'ala يقول, telling the Prophet ﷺ to remind them, فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمْرًا مِّن قَبْلِهِ. I lived a whole lifetime among you before it came to me, before the Quran came to me. أَفَلَا تَعْقِلُونَ. How can you not use your reason? You have been calling me As-Sadiqul Amin. I never lied, and now you think when I first lie, I make a lie about Allah? After 40 years of being known as the honest, the trustworthy? And you know that I have never learned from anybody. I have never engaged in any religious discussions before, or even composed poetry. Now, at the age of 40, I am bringing all of these religious discussions, talking to the polytheists, to the Jews, to the Christians, in a form and in a book that reaches the peak of Arabic eloquence. So, at one point, you see the Prophet ﷺ being rid of all of the human qualifications, and at the same time, he's bringing a message that is beyond these human qualifications. The Prophet ﷺ also reminded them of this characteristic and how it is related to what he's doing. When he first was announcing his da'wah, he climbed the mountain of As-Safa. And when someone does that in Mecca, that means there is a breaking news to be announced, basically. So the Prophet ﷺ called these tribes together, and everyone gathered, because that is a big sign that there is something important that will be soon announced. If someone couldn't go, they would send someone else to make sure that they don't miss that piece of information. So the Prophet ﷺ asked them, if I told you that there is an army coming to attack you, would you believe me? They said, yes, you have never lied to us. And the Prophet ﷺ then said, فَأَنَا نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيْ عَذَابٍ أَلِيمٍ. Allah sent me as a warner to you, so that to save you from a painful punishment. Meaning, if you reject this message of Tawheed, and if you do not abandon the shirk and worshipping the idols. So we have a very strong case for the Prophet ﷺ beyond the idea of miracles.
And this is what I always teach people, and also what I always receive as a feedback from new Muslims. Islam does not need miracles to prove it. The message meets with our fitrah, with our natural tendency. There is a natural disposition in us towards the message of Islam. This is the fitrah. It does not need a proof. There is one God, He has a message, and there are many prophets who are like agents of God delivering the same message. The unity of God leads to the unity of the message, and all of those prophets are like agents teaching the same exact message. End of story. God does not send down religions. God sends down messages. And these messages are identical, and all of those prophets are brothers. That is why we believe in all of them. But this is the story. You do not need someone to turn the staff into a snake so to believe that this is the case. That is why belief in Islam, I would say, adds a historical argument for the existence of Allah, that He did not abandon people. The da'wah and the divine message is always consistent. Always consistent. God does not send a prophet to teach people something and then another prophet to teach people something else. Does not send religions. He sends messages, and these messages are identical and are the same. The final goal of this message is to surrender to God. And when you do that, you gain inner peace. Surrender and peace in Arabic is called Islam. That is why it's easy to say Noah was a Muslim. Doesn't mean he's following Muhammad sallallahu alaihi wasallam. It means he's the one who surrendered to Allah. It's easy to say the sun is Muslim because it surrenders to the will of Allah. This is the story. It does not need miracles. It's beyond miracles because it's founded on fitrah. And maybe this is the key word that we're using in this Ramadan. We're hardwired to believe and to accept this kind of message. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Wa jazakumullahu khairan ajma'in. And sorry for keeping this longer than what I planned.